So welcome everyone. Bienvenue tout le monde à la séance publique du conseil d'administration du Centre universitaire de santé McGill. For those who do not know me, I'm Peter Crichton, chair of the board, and it's my pleasure to welcome fellow members of the board and everyone attending via Teams. And I see there are a number of you, which is wonderful. Before moving to the agenda, I'd like to highlight that the board members are wearing purple ribbons today because tomorrow is June 15th, which is World Elder Abuse Awareness Day, recognized by the United Nations General Assembly. In 2011, this day acknowledges the significance of elder abuse as a public health and human rights issue. In that spirit, I'd like to confirm that the Board of Directors Governance and Ethics Committee reviewed the recent changes to the MUHC policy on prevention of mistreatment to vulnerable and older adults, which was updated to help MUHC staff recognize, intervene, and prevent elder abuse. I'm pleased to report that it was approved by the Minister of Health and Social Services and is now posted on our website. To get there, I would like to thank the Multidisciplinary Directorate for their work on this policy and for distributing brochures and posters to various inpatient units and family rooms across the MUHC this past week. I'd also like to thank Volunteer Services for distributing the purple ribbon stickers to patients and families, because safeguarding our elders is a collective effort. Aujourd'hui est la dernière séance du CA avant la pause estivale, et à cet égard, je tiens également à reconnaître la Journée nationale des peuples autochtones qui aura lieu le 21 juin. Il s'agit de la plus longue journée de l'année, le solstice d'été, et c'est une occasion pour célébrer la richesse et la culture du patrimoine des peuples autochtones. N'oublions pas que le CUSM dessert de nombreux patients et familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous avons un devoir de rendre nos soins et services les plus inclusifs possibles. À titre d'exemple, un parmi tant d'autres, j'aimerais souligner le fait qu'à l'Hôpital général de Montréal, 2 agents de liaison accompagnent depuis presque 1 an les patients autochtones dans leur trajectoire de soins dans le cadre d'un programme chapeauté par le Bureau de partenariat du CUSM. Les activités d'équité et de diversité et de l'inclusion sont un engagement de tous. So now we can go to our agenda, and Judith, you've confirmed that we have our quorum, so thank you for that. The members of the board have received the agenda, and I will take a motion if there are no changes to be made. If there are changes to be made, let me know. Anybody prepared to move? Merci. You've got that, Judith? Yes. Okay. Anyone contrary-minded? Est-ce qu'on est tous en accord? Silence is approval. Thank you. The minutes. Are there any corrections to the minutes of May 10th? Y a-t-il des commentaires sur les corrections? Est-ce que... Non, tu n'avais rien reçu? D'accord. Alors, est-ce que je peux avoir une motion pour... merci, Sarah. Appuyé par... Marianne, merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre l'approbation? Sinon, la motion est prise pour acquis. Y a-t-il des affaires découlant du procès verbal antérieur? Monsieur le Président. D'accord. Alors, nous avons dans l'item 5 l'approbation des items de consentement. We have our consent resolutions in item 5. Is there anything that is included in that list of resolutions that have been reviewed by committees of the board and recommended to us that members of the board would like to have removed for discussion specifically? No.
In that case, I would entertain a motion to approve the consent item resolutions. Thank you. Thank you, Vincent. Thank you, Uriel. Anybody contrary minded? No, motion approved. Thank you. Now, can I have a motion to adopt the resolutions and recognize the annual reports of the Council of Nurses and MUHC Users Committee? Thank you, Sarah. Thank you, Lynn. Anyone contrary minded? No. So, motion approved. Alors maintenant, on est arrivé au rapport du président directrice générale, Dr. Patney. Merci, Mr. Cright. J'ai une présentation. Merci. Prochain diapo. Voici les sujets que je vais faire, qui sont les sujets habituels. On va commencer avec les mises à jour ministérielles. Prochain diapo. So in terms of the ministry-related updates, first is the work that's going towards Santé Québec. It was announced this week that the official date set by the Conseil des ministres for the integration of the health work is the 1st of December of this year. There are a series of transition-associated activities that are going on. 12 working groups that were set up, some of whom are transitional, some of which are transformative, that presented to both Madame Biron and Madame Germain last week at a meeting. And there will be a retreat of all the PDGs with Frédéric Abergel next week. Next slide. Voici les membres. Next slide. OK. Voici les membres. Non. OK, parfait. La nomination des membres de CA de Santé Québec qui ont été nommés. Leur première réunion se tient aujourd'hui. Puis, le ministre va également, il a annoncé hier aux Chambres de commerce de Montréal qu'il sera là également. Et on voit qu'il y a quand même une vaste expertise de très haut calibre parmi les membres du ministère. Prochain diapo. On voit ici la structure organisationnelle de Santé Québec avec les différents vice-présidents qui seront alloués. Je crois que c'est assez petit. Autre que le VP de opération, il y a communication, RH, les finances et logistique. Qui est assez structurel, puis tout ce qui est clinique va être vraiment en dessous de M. Abergel. Next slide. So that's on Santé Québec. In terms of ministry with the MUHC, we've had several really fantastic visits with different members of the ministry. Here on this photo, we see Minister Fitzgibbon that came to visit our clinical innovation platform a few weeks ago. And very interested in the innovation that's going on there, as well as the rest of the MUHC. So that was very exciting for the teams. In terms of other upcoming visits, we'll have the POP, the pre-admission clinic that's going to be visited next week by the ministry as a very innovative approach to improving the patients in terms of their post-operative recovery. And later on, also this summer, we're going to have Quebec's chief innovator come and also visit the clip. So all kinds of really positive visits. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, je vais tomber dans quelques indicateurs qui vont être quand même plus grands d'ici l'automne. Je inclus ceux qui sont suivis de façon très près et par nous et par le ministère que vous voyez à chaque réunion.
This one is the wait lists for surgeries. In yellow, we see the patients who've been waiting for surgeries more than a year. We continue to see a very nice drop. Tina, what are the maxes and mins? They're not out there. So what are the numbers? This is 939. 939 was at our peak, and currently 339. So, about a 70% drop in patients waiting more than 1 year, which is definitely not done by magic. It is incredible amount of work by the administrative and clinical and surgical teams. Next slide. If we look numbers wise, we have, we're really trying to drive down the wait times. And you can see here that in blue is the number of patients waiting for 0 to 6 months. And the red is those waiting for more than 1 year. And you can see visually how that's also decreasing. And at any given time, most of our patients do wait less than 6 months. You'll, of course, know that there are many types of conditions that cannot wait for more than 1 year. We can think of most cardiac surgeries, oncology surgeries, appendicitis. So, about three-quarters of our surgeries at any time do wait less than 6 months. Le prochain, c'est les urgences. Et ce qu'on voit en orange, si Tina, tu peux regarder les dernières quelques périodes, on voit que période après période, malheureusement, on a plus de visites à l'urgence que l'année antérieure. Et si, Tina, tu vois au tout début de cette graphique-là, oui, ça c'est cette année. Encore une fois, en bleu, le début, c'est qu'on a encore plus de visites cette année que l'année avant. Qu'est-ce que ça fait sur notre DMS de durée moyenne de séjour, d'avoir plus de patients? Prochaine diapo. Heureusement, malgré qu'on a plus de visites, vous voyez que notre DMS est moins période par période depuis 4 périodes de temps que l'année antérieure. Il y a également un nombre important de projets dans plusieurs endroits de l'hôpital, l'urgence, mais extra-urgence, pour voir comment adresser et améliorer notre DMS. Ça n'a pas l'air de beaucoup d'avoir diminué en général de 7 minutes, mais je vais vous dire que le fait que c'est dans un contexte de plus de volume est quand même excellent, mais on travaille comme établissement pour encore le diminuer encore plus que ça. Prochaine diapo, in terms of our number of beds occupied by patients who could have alternate, who are finished their acute stay that could be elsewhere, we see that there was a plateau in the past. That this is that it's somewhat better, although not as low as it was in March of this year. So we're still working with our partners in the réseau to see how we could expedite having patients move to more appropriate areas for patients who are in the emergency room to be able to come to our beds. Prochaine diapo, c'est le recrutement de nos cadres supérieurs. Prochaine diapo, les nouveaux nominations de cadres depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Il y a Annie Duguay qui a été nommée directrice adjointe stratégie numérique, valorisation des données, AI et système d'information. Il y a également Nassedrine Slimi qui a été nommée directeur adjoint approvisionnement. Et finalement, Marie-Ève Rivard, qui a été nommée directrice des ressources humaines, un poste qu'elle a occupé depuis quelques mois en intérim. Je les félicite tous. Celui qui est en processus d'embauche, c'est notre recherche pour une ou un PDGA pour remplacer Mme Alfonso qui prend sa retraite prochainement. Prochaine diapo. Just to let everybody know that there is a new MUHC directorate, which is actually a merging of two directorates, and that is the merging of the innovation clinical performance with the one of quality to now be named innovation, performance, and
quality. So it really is a merging of those two directorates under a same banner to make sure that our approach to measurement and clinical performance with innovation are all working together more closely under a common umbrella. That is, and the VP of that is Dr. Alan Forster. So the other work that we did over the past in a senior retreat, and the senior retreat was with administrative leadership as well as clinical leadership all coming together and presented to the board. In the closed session, which I present now, there are tiny tweaks to the final version that the board has made, but to share just updates of what was adopted in December 2022. So in terms of the vision for the MUHC, our previous had been to work together on a single green campus at the Glen to provide world-class care for people of all ages with complex healthcare needs, where research transforms lives and the next generation trains for worldwide impact. So many amazing things in this vision, the vast majority of which are retained in a new vision that is supported by the board. And the elements that are tweaked are the fact that I think we're reflecting that it is important for us to reduce the number of sites we're on. We're on probably about 10 sites between the Allen, the Neuro, the 8300, the Glen, the Gen, etc. But it is highly improbable that we would be on a single site being the Glen. So we're trying to really concentrate down onto 2 sites. 2 main academic sites with, of course, Lachine as our community hospital. There also is an absence of a focus on the fact that, yes, we absolutely need to have world-class care, but it's important for us to be the local large player within our Quebec network. So the element on green as well. There was also no There was obviously teaching is incredibly important for us, so we wanted to include that too. So the new vision, make a local to global impact by mobilizing together on sustainable innovative practices, research and teaching that deliver, there's one word missing, world-class, compassionate, complex care to people of all ages and promote a healthier planet. So that is the new vision. Next slide. Also, we are, in terms of our strategic priorities, we've just reworded them to be more in an active type of, in an active phase, and modifying, our approach to HR to being one of purpose and belonging, and adding something very important that's been clear. It's incredibly important, point à la ligne, but also very important to many people and many employees across the organization, which is sustainability. So I'll just have you notice that we make sustainability an organizational priority. As well as we engage with a sense of purpose and belonging. If we look, sorry, I should perhaps just go from left to right. We change practice through discovery and teaching, so adding just a concentration on teaching there. We make data-driven decisions to make sure that's not just data for data's sake, but really data to help drive logical decisions. I mentioned HR as well. And last, of course, but definitely incredibly important is our ultimate goal is offering world-class care and an exceptional patient experience. And our slogan to be, we are the MUHC. We have so much to offer. We are so much to be proud of. And we have
we have lots of challenges, but we have so many ways to, as a team, to approach those, and we should be proud of that. So we are the MUHC. Next slide. J'aimerais partager à les prix et reconnaissances, encore une fois, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. On a eu une journée, notre journée annuelle de leadership la semaine passée avec tous nos gestionnaires. Puis, c'était l'année inaugural pour les prix de la PDG sur le leadership. Dans 3 catégories. Et vous voyez ici, il y avait beaucoup d'excellentes nominations sur ces prix-là. Et ici, nous avons les gagnants. En termes de leadership mobilisateur, quelqu'un qui crée un environnement de travail harmonieux où la contribution de chacun est reconnue, a été gagnée par Deborah Fleming. Et il y avait une mention d'honneur de Karina Olivo. Next slide. The second new prize is a one on collaborative leadership. And the collaborative leadership promotes a customer-centric operational culture with patients, families, and colleagues by favoring teamwork and sharing of resources, which leads in improvements in organizational results. I mention customer-centric because sometimes that is the patient, but sometimes if we think of administrative areas, the customer could be, IT, their customers are, the clinicians. So really this leadership award is available to all. And the winner was Stella Rancaniello. And honorable mention went to Marie-Ève Leblanc and Valentine Weber, who worked together to make happen an institution-wide project. Le dernier, c'est le leadership humain, qui reconnaît les différents aspects de la condition humaine et traite les personnes comme les individus ayant leurs propres besoins émotionnels ou professionnels, qui a été gagné par Pérez Bayard de IT. Et il a été vraiment dans tout la panne de Oasis, où ses équipes ont travaillé 24/7 pendant longtemps. Il a pu les soutenir et les mobiliser. Et le mention d'honneur à Stéphane Verissimo. C'est le premier annuel, mais ça va être à chaque année ces prix-là. We're not finished there. We have other awards and recognitions since the last time we met. Dr. Tulandi was the 2024 recipient of the Rudolph Maheu Award for his exceptional achievement for women's health in Quebec. And also Dr. Nada Jabato, who won the 2024 L'Oréal UNESCO for Women in Science Laureate for North America. And finally, a prize from the ministry. The MUHC got the Prix d'Excellence in the Sustainable Development category. And there's a photo of the awards in Quebec City given by Minister Bélanger. Prochain diapo, je vous partage toujours, il faut toujours faire une sélection parce que bien honnêtement, il y a tellement de belles choses que les équipes font qui sont dans les nouvelles. Alors, comme d'habitude, il faut qu'on choisisse que quelques-uns. Je vous partage que si on va de gauche à droite, il y a nos ORL en pédiatrie qui font une technique innovante pour les amygdales. Je ne sais pas si vous avez vu en Ontario, il y a eu 2 décès des enfants en lien avec une approche traditionnelle. Nous ne faisons pas cette approche-là. On fait une technique innovante avec beaucoup moins de risques pour les enfants. Vous voyez également notre médecin qui est expert en lupus. Un programme pour les familles migrantes dans le système de santé,
Également des thérapies, d'intervention contre la fibrillation auriculaire et finalement notre édifice en recherche qui a été nommé pour Dr. Phil Gould qui a été inauguré. Voici les différents éléments de CUSM dans les nouvelles. Mr. Crite, that is it for my report. Great. Merci. Y a-t-il des questions ou des commentaires des membres du conseil? Non? Ceux qui sont en ligne? Non plus? Merci infiniment. Merci à vous. C'est des beaux résultats. Maintenant, je pense qu'on a une présentation, si je m'abuse. You want to introduce, Oui, Madame Marie-Ève Simoncelli, c'est notre directrice de l'éducation. Qui vient nous présenter son bilan des activités. J'aimerais quand même mentionner à quel point on apprécie Madame Simoncelli qui a fait plusieurs éléments qu'elle va partager avec vous et aussi à noter que c'est notre première directrice non médecin qui occupe ce poste au CUSM. Évidemment, c'est hyper important parce qu'on a un très grand volume d'étudiants en médecine et résidents qui passent, mais on est également un centre pour d'autres types d'étudiants dans beaucoup d'autres domaines. Puis, c'est aussi en lien avec ça qu'il y a plusieurs projets. Merci beaucoup, Dr. Patoni, pour cette belle présentation. En fait, moi, je suis pharmacienne de formation, juste pour le mentionner. Donc, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour faire justement un bilan des activités depuis mon arrivée à l'automne dernier. Donc, prochaine diapo. Juste pour commencer, en fait, à donner, on va aller à la diapo suivante avec le nombre d'apprenants. Juste un élément de contexte, en fait, c'est qu'au CUSM, à chaque année, il y a environ 5000 apprenants. Les apprenants vont inclure les étudiants et les résidents. Puis, ce qu'on essaie de focuser, comme a mentionné Dr. Patoni, c'est de développer aussi les stages dans les directions non cliniques, donc administratives et de soutien. So every year at the MUHC, there are around 4,000 learners, including students and residents. And what we're trying to focus is to improve the internship offering in administrative directorates. So this is a first step, but we're trying to attract more interns in support directorates. Prochaine diapo. Donc, juste pour vous faire un peu un état de la situation initiale, au CUSM, les stages, ils sont décentralisés. Donc, on a besoin de s'arrimer, de mettre en place une structure avec une politique puis des processus clairs. So, the initial situation is that at the MUHC, the internships are decentralized. So, we really have to work to implement a structure that is more formal, with a policy on internship and some clear and harmonized processes. Donc, dans les pistes de solutions qu'on a mis en place, il y a un groupe de travail intersectoriel dont je vais vous parler plus en détail qui a été mis en place justement pour faciliter l'accueil et l'encadrement des stagiaires, puis pour développer des initiatives de reconnaissance des superviseurs de stage. Puis, on veut aussi promouvoir notre offre de stage sur le site web du CUSM. So one of the solution avenues was to implement a working group on internships representative of all the different sectors across the MUHC. And this was done in order to facilitate the onboarding and also to develop recognition initiatives for internship supervisors. Prochaine diapo. Donc, en fait, juste pour donner un topo de ce qui a été accompli à date, ce qu'on est en train de réaliser et ce qui va être fait plus tard. Dans le fond, la politique sur les stages, elle a déjà été adoptée. On est en train de travailler sur un inventaire de processus. On finalise une procédure d'accueil pour les directions non cliniques, puis on travaille aussi pour développer le contenu du site web. Et comme on parlait tantôt, on essaie vraiment de travailler sur l'automatisation des données de stage pour être vraiment orienté vers des indicateurs de données. So just to give an overview
of what was accomplished, what is ongoing, and our future steps. The policy on internship was adopted last winter, and we have conducted an inventory of processes. We are currently finalizing the onboarding procedure, and we are working on a dedicated section on the website to promote our internship offerings. And in the future, there are many other steps remaining, but we will try to work to have better access to data on internships to be data-driven. Prochaine diapo. Donc, en fait, c'était pour vous montrer une photo des membres du groupe de travail intersectoriel qui est constitué vraiment de personnes issues de l'ensemble des directions au CUSM, que ce soit clinique ou non clinique. C'est une dizaine de personnes qui travaillent ensemble depuis le mois de décembre pour améliorer l'offre et l'encadrement des stages. Puis l'idée derrière ça, ça va être de faciliter le recrutement, puis aussi qu'on développe un sentiment d'appartenance tôt dans le parcours des apprenants. So the working group on internships are 10 people from the different sectors of the MUHC who are working together to improve the internship offerings and structure across all the sectors. And the idea behind that is really to facilitate recruitment and also to develop a sense of belonging early in the interns journey. Prochaine diapo. En fait, je voulais dire un mot sur la politique d'encadrement des stages. Donc, l'idée de ce document-là, c'était vraiment de clarifier les responsabilités de tous les secteurs qui sont impliqués dans les stages au CUSM. Dans le fond, la direction de l'enseignement, c'est le secteur de référence qui va soutenir les autres secteurs qui offrent des stages. Puis, on est vraiment dans un continuum parce qu'on a des secteurs comme les secteurs cliniques qui sont déjà très, très bien organisés avec des processus très clairs. Puis, on a des secteurs qui commencent juste à accueillir des stagiaires. So just a word on the policy on internships. So the idea was really to clarify the responsibilities of the different sectors offering internships. Because the education directorate will be the sector of reference to guide the other sectors and help them to harmonize the processes. But some of the sectors, such as nursing, multidisciplinary services, are already really advanced in their harmonization of processes. On va passer à la prochaine diapo. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a répertorié les pratiques et les processus des différentes directions. On en a regardé 18. Puis, dans le fond, dans ces directions-là, il y en avait le tiers qui avait mis en place une procédure d'accueil uniformisée. Puis ça, c'est quand même attendu parce qu'on a des secteurs qui commencent tout juste à accueillir leurs premiers stagiaires. Donc, on les aide à mettre en place ces outils-là. So only the third of the 18 directorates surveyed have a standardized onboarding procedure in place, and this was expected because some of these sectors are just starting to welcome their first intern. So we will support them in implementing the tools and the processes. La prochaine diapo, je voulais dire un mot dans le fond sur la section dédiée aux stages sur le site web CUSM. Donc, dans le fond, en ce moment, si vous allez sur le site web, il y a la résidence en médecine, on parle un peu d'ergothérapie, de physiothérapie, mais on n'a pas une idée de toute la diversité des disciplines qui sont offertes au CUSM. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là qu'on est en train de développer les contenus pour enrichir ça. So for the dedicated section on the website, we really want to be representative of all the variety of disciplines that are offered at the MUHC. So this is just to show you nursing and multidisciplinary services, but it will include all the different sectors, including the administrative and support sector. On va passer à la prochaine diapo. Une autre portion importante de la direction d'enseignement, c'est le centre de stimulation interprofessionnelle. Puis c'est pourquoi je voulais vous présenter un peu les activités qui sont faites et le mandat brièvement. Donc, dans le fond, ce centre-là a été implanté en 2020 dans le contexte de la pandémie. Donc, au début, c'était vraiment centré sur les besoins de la crise de la COVID. Puis, après, l'offre de service a évolué pour répondre aux besoins diversifiés des apprenants.
Donc, en fait, il y a un momentum parce que l'an prochain, le M3S va formuler des recommandations pour le développement équitable et responsable de la simulation à travers tout le réseau, parce que ce sont des infrastructures coûteuses, donc on a un besoin de rationaliser ça, l'utilisation de ces technologies. So the MUHC theme was implemented during the pandemic. At first, it was really focused to respond to the need of the crisis management, and then the service offering has really evolved to meet the diverse needs of the staff. This is really a key moment because next year the ministry will issue recommendations to support the development of simulation across all the networks. Dans le fond, à la prochaine diapositive, le mandat du centre, c'est vraiment d'offrir de la formation interprofessionnelle à l'ensemble du personnel du CUSM et aussi aux étudiants, aux stagiaires, aux résidents. Dans le fond, le nombre d'apprenants a augmenté de façon marquée. Donc, à l'ouverture du centre, on a formé 750 personnes. Puis, pour l'année qui vient de terminer, 23-24, on a formé plus de 5400 personnes avec l'équipe et les approches. Donc, c'est vraiment une augmentation marquée. On va passer à la prochaine diapositive. Ici, c'était juste pour vous donner une idée de la diversité des approches qui sont utilisées et des expertises. Donc, on offre plus de 90 activités spécialisées. On utilise, par exemple, les mannequins haute fidélité, puis aussi des stratégies comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée. So over 90 specialized activities are offered at the STEM Center, and we use many different strategies, such as the high-fidelity mannequins and also virtual reality. La prochaine diapositive, c'est vraiment pour montrer des exemples très concrets d'activités. Donc, on peut y aller comme, par exemple, la première photo, c'est le cas d'Orange. Donc, c'est vraiment une activité à large échelle. Puis, la deuxième photo, c'est un défi RCR qui a été fait pour une première fois en février dernier, le mois du cœur, sur les unités cliniques et qui a rencontré un grand succès. So the first picture, this is the Orange Code. So this is a very large-scale activities mobilizing many stakeholders. And the second picture, this is the first CPR challenge that was held on several clinical units last winter, and that was a great success. Maintenant, pour la prochaine diapositive, dans le fond, toute la raison d'être de la simulation, juste pour ramener à la raison et au sens pourquoi on fait tout ça, c'est parce que c'est une approche qui permet vraiment aux soignants d'acquérir des habiletés cliniques complexes avant d'aller dans la pratique clinique. Puis avec la relève et les gens qui commencent dans la pratique, c'est vraiment une stratégie qui va permettre de diminuer les erreurs évitables, puis ultimement d'augmenter la sécurité des soins. Si on regarde dans la littérature scientifique, il y a vraiment des études qui ont montré un impact positif sur la rétention du personnel parce que les soignants et soignantes se sentent plus préparés à faire face à des situations cliniques complexes. So just to give the added value of simulation approach, this really helps to the acquisition of complex clinical skills before going into clinical practice. And the studies have shown a positive impact on clinical staff retention who feel more prepared and confident to face some challenging clinical situations. La dernière diapo, en fait, ce sont nos prochaines étapes. Donc, dans le fond, ce qu'on souhaite faire, c'est de pérenniser l'offre de services pour soutenir les missions cliniques et académiques. Puis, on a aussi un projet qui est d'instaurer la simulation immersive dans des espaces évolutifs. La simulation immersive, en fait, c'est une technologie qui va nous permettre d'aller prendre une photo, une image 360, par exemple, d'une unité clinique et de la projeter dans les espaces de simulation. Puis l'idée derrière ça, c'est qu'on s'adapte aux technologies qui évoluent très rapidement, puis on vient minimiser le recours à la rénovation et aux équipements coûteux. Donc, c'était ce que j'avais à présenter. Je ne sais pas s'il y a des questions sur les éléments que j'ai présentés. Je voulais quand même mentionner, c'était probablement pas évident parce que c'est sa nature de Mme Simoncelli de pas nécessairement se vanter, mais ça fait comment est-ce qu'on peut aller chercher
nos recrues, c'est souvent par ceux qui vont venir faire les stages avec nous. Et on nous a dit souvent que c'était très difficile de naviguer, de comprendre comment est-ce qu'on peut aller chercher un stage. Nous avons perdu un bassin important potentiel de employés de ne pas avoir ça. Alors, Marie-Ève va quand même être allée chercher tous les gens dans tous les secteurs pour les mettre travailler ensemble. C'est encore décentralisé, mais d'avoir un site web partout dans les choses cliniques comme administratives fédérer tout ce monde-là ensemble pour travailler. J'aimerais vraiment lui remercier pour ce travail qu'elle a fait avec tous et tout le monde a dit à quel point ils aimaient travailler avec toi, avec vous. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Y a-t-il des questions? Oui, j'ai une question. Est-ce que le centre de simulation est encore le centre de Arnold Steinberg à l'ACT localisé? En fait, c'est l'Université McGill, le Steinberg, c'est le centre qui dessert vraiment les étudiants. Ça, c'est du côté Université McGill facultaire. Oui. Puis nous, au Centre de simulation interprofessionnelle, ça, c'est vraiment du côté CUSM au 4e étage. On forme quand même des résidents parce qu'il y a beaucoup de besoins. Puis, entre autres, cette année, on a pris en charge tout le volet ACLS, BLS, donc les réanimations cardiovasculaires avancées là, pour les résidents, qui est vraiment important quand même. It's a separate independent sim center. This is not a McGill thing. It's MUHC sim center. No, I just said, but we're using both. The old center is still used. Well, the old center is a McGill center, so MUHC doesn't have access. If I want to train my inhalo therapists, Do our students, McGill students use McGill medical as students. physio and nursing students? Yeah, No, yeah. every McGill student still uses. But we have nursing coming in from CJEP. No, we I have- I just want to know whether we had taken over, if that old sim center still exists. It still exists. But does it make sense that we don't have access to that? They don't have, they have too many requests. They're full capacity. They're full capacity. They're full capacity, and we have needs that supersede and are much larger than that. Yeah, and you're right there for Mixed Exactly, Glen. which is For very people important. from the general, it's a little tougher because they've got to travel down there, but at least it's not that far. But the McGill students are still got access to. But I'm surprised that, okay, They're full capacity. I'm surprised but they also do things like for NASA and all sorts of, far. I don't know what their business model is. All I know is that we have needs that can't be met by them. Right, That McGill. but I got, It's booked all the time there. It's, Exactly. I got okay. ouais, ok. On en parlera une autre fois. Voilà. Merci infiniment de votre présentation. C'était une belle toute découverte. Oui. Et ça fait pas très longtemps que ça existe parce que l'étage a été donné seulement il y a quelques années et temporairement. C'était dans le 5100. Et oui. C'est devenu permanent. C'était peut-être la dernière décision que Dr. Feller a faite. C'était de le rendre permanent, cet espace-là. C'est grand Ouais. l'espace? C'est assez grand et Marie-Ève et Caroline ont quand même des visions pour utiliser du virtual reality et autre chose. Alors, elles ont quand même des visions assez larges. Great. So you don't need any more space. It's just one little Just cubby door. like here. Just here. Just need the Oh, you just need to sit. yeah. Super. I would say Nice that chair. shouldn't underestimate how much this is an attraction for residents, pharmacy residents are going to speak to actually come here and do their teaching as opposed to other institutions. By the way, the SHUM has one too, so we're sort of competing, but all the other hospitals don't, and they're very jealous of our sort of sim center. Great. We all have very Patrick. It's sure. So we have one of our pharmacists is actually with that team, but it's it's The definitely a pharmacist. big. Pharmacists are taking over education, I see. Hey, you hired her. So, do I introduce the next line? Oh, I think you do, yes. Alors, on a un item qui n'est pas sur notre agenda, mais qui est très important. C'est le moment de pouvoir reconnaître la contribution. Président, Oui. désolé, cette personne a un retard.
Est-ce qu'on peut passer aux périodes de questions avant? Oui, merci. D'accord. Alors, on est aux périodes de questions. On est flexible. Et donc, est-ce qu'il y a des questions, Dr. Patchen? Oui, il y a 3 questions. Oui. And so I will read them and answer them in the language that they were submitted. And there are 3 that come to us from Silvana Di Lolo. And all very good questions. Number 1, the 6th floor Livingston Cedar Hall entrance does not have a proper sign identifying the Livingston Hall entrance, except for an old paper sign for dialysis only. See photo. The admissions card office at L6 is at this entrance. Most people go to this office to update their hospital card. New patients struggle to find this 6th floor Cedar entrance when coming to the clinics, and it would minimize the long walk from the main 6th floor entrance or parking lot entrance when having an appointment in Livingston Clinic. So, answer. So, first of all, I'd like to thank you for the question, because I find that this kind of question shows a very patient-centered approach, that there's a concern from one of our employees with respect to patients. So I thank her for the question. And sometimes the obvious escapes us. We have put up signs on the front entrances, but not there. So we appreciate you bringing this to our attention, and we will be speaking to technical services to have a signage project to address this. Thank you for bringing that to our attention. The second question is, and this is a recurrent item, a serious lack of wheelchair at the Montreal General Hospital. Everyday patients complain they had to wait for 30 minutes for a wheelchair, could not find one, or late for their appointment, or struggled to walk to the clinics of the parking lot. Will more functional wheelchairs be purchased? So this is an ongoing issue because we actually have more than 60 wheelchairs in circulation. And that is the quota that we have, with no record of any missing chairs. And we also have purchased an additional 110 wheelchairs, which should be assembled and deployed across the sites in the coming days. And we have an inventory review of chairs specifically at the MGH, which is underway. Given that this is something that comes recurrently, the Logistics Directorate began in April of this year an action plan to routinely stock the entrances 3 to 4 times a day with wheelchairs and volunteers to alert us at depletion at entrances. I'll add as an anecdote that I was driving in to the Glen site, and I saw one of our wheelchairs at street corner, abandoned. So it is very difficult to keep track of them, or sometimes they end up in different hospitals, or sometimes they end up in patient homes. So it's not an easy situation. But again, thank you for that question. And the last one is a dear one to my heart, because actually I pointed out the same thing. Will windows of Livingston clinics ever be washed inside and outside? The conditions of these windows by the 6th floor to the 10th floor are quite dirty. I'll add that there actually are some on other floors that are dirty as well. When we did a walkthrough, we noticed it. We offer such good care, but when patients see the conditions of the windows, they wonder at the cleanliness of the rest of the hospital. It makes for some creative waiting room conversation. So I agree. And when we did a walk around of the MGH senior leadership team, this is something that we also saw and we pointed out. And we recently awarded a window cleaning contract for the MGH. I'm not sure if you've ever noticed, but the windows pose a major challenge for the window cleaners with the difficult access, the height of the building, the age of the infrastructure, and the way that the windows are also doubled up. It's very difficult to do it. But again, a contract was awarded, and the inspection of the roof anchors is planned for next week, and hopefully the work will start shortly after all these inspections are cleared. Thank you again, because I find that all 3 of them are very patient-centric questions. So thank you for those. Great. Good answers.
We can now proceed. We now have an added agenda item, which is a very important one, which is our opportunity to recognize and appreciate a very important person to the MUHC, our PDGA, Martine Alfonso, who I believe has joined the meeting, and she's on her screen in any case, smiling. There she is. Nice, great. Hello, Martine. She is retiring very soon, I think at the end of this month. And the board wanted to take this opportunity because she's been a regular board attendee and has been, she's been the PDG, you can say, par interim, but when you've got fire going, you don't feel like you're interim, you feel like it's very real. Martine has lived all sort of experiences as PDG, but she also came with a lot of experience throughout the network, the children's and at the neuro. So she was terribly well prepared for that. But it was not an easy time, and that was the time where this board began its mission. And so I am extremely grateful to Martine for not indoctrinating us, but for learning us, in good English, the ropes of the MUHC, and to dealing with all the issues that she was facing with complete transparency and dedication, and always with patient care in mind. So I just wanted to, as board members can jump in if they want, and I think Dr. Patroni may want to say something as well. But from my part, I just wanted to express how important she was to me on the board, and I wish her all the best. Thank So you, Peter. we had, I had the opportunity also to say a few words of thank you to Martine at our last week's leadership day, where Martine got a standing ovation by the several hundred people that were present. She's worked really tirelessly, as you mentioned, in many different areas through the years that she's been at the MUHC, and really such a amazing addition, and all kinds of marks that she'll leave forever in terms of her passing and what she's brought to the MUHC. Thank you, Martine. Thank you, Dr. Patroni. Martine, just to add, it's Sarah again. Many thanks for everything you've done. I know there were some very, very difficult times, and you kept your cool and kept the organization on track, and really much appreciated. And I think you have a very well-deserved retirement coming up, and I hope you enjoy yourself. Thank you, Sarah. Sorry. Sorry. Alors, Martine, je vais parler pour moi-même. Non, je ne chanterai pas. Fonctionner avec un au revoir, mais non, je pense qu'on va te laisser prendre une retraite. Alors, je voulais juste te remercier pour toutes ces années, puis de personnellement avoir eu un capitaine lors des nombreuses tempêtes. C'était toujours rassurant, même si nos discussions étaient parfois aussi orageuses, mais je pense que tu as réussi à toujours garder le cap, et je pense que c'est apprécié. Puis je tiens à te remercier, et de moi, et je pense du staff du CUSM, parce que je pense que d'avoir un bon capitaine, ça a aidé à naviguer à travers tous ces eaux parfois troubles. Nice. Et André. Vincent? Bonjour Martine, c'est Vincent de l'hôpital Montréal-Enfant. On était très tristes de vous perdre envers de grosses familles CUSM à l'époque, mais on était très contents aussi parce qu'on savait que vous tenez toujours en compte notre petit hôpital et nos concerns. Donc, on veut vous remercier de notre petite famille de l'hôpital Montréal-Enfant, et aussi de la part du conseil des infirmières
infirmiers de CUSM. On a beaucoup apprécié votre engagement envers nous. Puis on vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci, Vincent. Merci. Great. So if I Anybody may, else? Peter, maybe if I may, oh, I see a hand, so. I don't know, was there a hand? Mike, was that a hand? The yellow line, you know, it's Anita. Anita, I can't. I was adjusting my glasses. I'll take the opportunity. Mike. It's actually Let me a- know if I can go. There was a long period of time where you were carrying on your back. And that was very much appreciated and recognized. You did it always with a grace, a quiet grace. And we could see how tired you were, but you really did. Thank you very much. Thank you, Mike. Who has their hand up? Anita. Anita. Please go Okay, ahead. thank Mary. you. Are you hearing me well? Yes. Okay, great. So, Martin, I had the opportunity to speak with you one-on-one before, but I'd like to take this moment to publicly just to once again express my deep appreciation for the example that you have served over the years in terms of not only through the good times, but in particular through the difficult times when leadership is so important. And even if, you know, some of our clinical chiefs or services may not have always been happy with decisions, but given the circumstances, you know, during which those decisions, difficult decisions had to be made, you always you know, kept focused on the prize, so to speak, and making the best decisions for the organization. So thank you for your humility in doing so. Thank you for your perseverance. Thank you for, you know, demonstrating what is possible to many of our healthcare professionals, not only the physicians, but also our team, the entire interdisciplinary team. And yeah, so I just wanted to thank you for having led us through very difficult times, not just the happy times, and wish you all the best in future. Thank you, Dr. Brown-Johnson. Thank you very much. So if I may, a few words. Dr. O'Patterney brought the notion of working with purpose, and that's what the MUHC allowed me to do in my career. I have a hard time keeping it together, I swear. The last 3 weeks, for someone who doesn't cry much in her life, you've seen me at the 2 worst time of my entire life, when I was very tired at the end of the interim, and now that I'm retiring. But your support meant a lot, because I remember before this board was named, we could hear who is going to come and be part of this difficult board, if it's a difficult time in this difficult institution. And you came on September 2017, and that was the time where I felt my foot went down and we started to go up. That's the day. So thank you very much. Your role will change, but I hope you'll continue to be involved, because our institution deserves your support. And I think the future of the MUHC is going to be great. A lot of work is going to be required, but we're well positioned, better than ever. So I'm very happy to step down at this time when there's so many people ready to take it on and to do great things. So thank you for allowing me to say those few words and to shed a few tears, because I have a few buckets still in me. So we'll need opportunities to shed them. And thank you very much. It was the opportunity of a lifetime to be able to live those 15 years with the MUHC community. Thank you very much. Yes. Thank you, Martin. So I think that one of the reasons that that we got involved with the MUHC on the board is because we didn't know what it meant. Exactly. But we were. If you think that we were helpful to you, we're very glad about that, and continue to be happy to participate in whatever capacity. The board has said that we don't really know exactly how Santé Québec will work, but that we will continue to be supportive to the extent that that's useful
to Dr. O'Patterney. It's completely illegal for the chair to make motions, but I will be illegal at this moment to make a proposal pour reconnaître Martin Alfonso pour son leadership bienveillant et courageux, sa rigueur, sa persévérance et son grand dévouement aux patients et à la mission du Centre universitaire de santé McGill en tant que directrice administrative, mission des neurosciences, directrice intérimaire de l'hôpital neurologique de Montréal, directrice générale adjointe, hôpital de Montréal pour enfants, présidente directeur général par intérim et présidente directrice générale adjointe du CUSM de 2009 à 2024. Is there a seconder for this motion? No, there are many. So, Anita. all in favor? And Anita, thank you. So thank you very much, everyone. Thank you very much, Maxine. We look forward to seeing you in a couple of days, to see you in flesh and blood. And so thank you for this. I think that brings our meeting to a close. Judith, tell me if I'm okay. Yeah, great. So it was a great note to end on, to be able to see you here, at least virtually. And we look forward to seeing you next week. Thank you very much. Thank you. Thanks. Bye. Merci tout le monde.